devo
So in the previous class, we discussed about discussed about one solution for the water problem. Okay, so we discussed about the general problem solving. Discussed about general problem solving. In that, discussed about production systems. For that production system, I have explained one example regarding the water jet problem, right? So now we will see another approach or another solution for water jet problem, right? So I will share the screen. Okay. So this is water jet problem.
right? So this is what is the problem. So the problem statement here is there are 2 jugs, a 5-gallon jug and a 3-gallon jug. Okay, let's consider 2 jugs, a 5-gallon jug and a 3-gallon jug. Okay, now neither has any measuring marker on it. That means either the 4-gallon jug or the 3-gallon jug doesn't have any measuring marker on the jugs. Okay, so there is a pump that can be used to fill the jugs with water. So there is a pump that could be used to fill the jugs with water. That means we can fill the jugs with water using a pump. Okay. Next, how can we get exactly 4-gallon water in the 5-gallon jug? So the aim of the aim here is our aim here is we have to fill the 5-gallon jug with exactly 4 gallons of water. So that is our aim. Now let us see how this problem. Right. So here the state space such states problem this is x and y. So here I'm considering 2 integers x and y. Here I'm considering 2 integers x and y, where x values are 0 to 5 and y values are 0 to 3. That is 0 to 5 is nothing that is and 0 to 3 is nothing but 3 gallon jug for 3 gallon jug. So x is for 5 gallon jug and y is for 3 gallon jug. Okay, right. So initially the start state will be 0 0. That means initially both the jugs will be empty. Okay. Next, and our goal state here is, so initial state or start state is 0 0. Our goal state is 4 comma n for any value of n. Okay, our aim is to fill the 5 gallon with 4 liters of water. That is our aim. So the goal state should be 4 comma n. Okay, n can be any value, but x value should be 4. Okay, so that is our aim. Okay, now these are the production rules given to us. So first rule is here, x comma y, where x less than 5. Okay, then the result will be 5 comma y. 5 comma y. So description here is 5 comma y is nothing but fill the 5 gallon jug. Fill the 5 gallon jug. And next one, second production rule is x comma y, where x greater than 0. And here by applying that particular rule, I can get the result like this: 0 comma y. 0 comma y means empty the 5 gallon jug. Empty the 5 gallon jug. And next, third production rule is x comma y, where y less than 3. X comma y, where y less than 3. Y less than 3. Right, next. So here we'll get the result as x comma 3. X comma 3. X comma 3. That means x comma 3 is nothing but fill the 3 gallon jug. Okay. Next, fourth production rule is x comma y, where y greater than 0. By applying that particular rule, we'll get x comma 0. We'll get x comma 0. Next, x comma 0. So x comma 0 is nothing but empty the 3 gallon jug. Empty the 3 gallon jug. The next fifth rule is x comma y, where x plus y less than or equals to 5 and y greater than 0. Then I'm going to get the result as x plus y comma 0. That means empty the 3 gallon jug, empty the 3 gallon jug into 4 gallon jug. That means we need to pour the water that is present in the 3 gallon jug into 5 gallon jug. That means whatever water that is there in the 5 gallon jug, suppose if there is no water in the 5 gallon jug, then so that particular 5 gallon jug will be filled with whatever water that particular 3 gallon jug has. Okay, now. Right, so empty the 3 gallon jug into 5 gallon jug. Whatever water I have in my 3 gallon jug, that is to be poured into
5 gallon jug. Okay, suppose if I have 2 gallons of water, for example, in 3 gallon jug, then that particular 2 gallons of water is to be filled, is to be poured into 5 gallon jug. Then I'm going to get 2 gallons of water in 5 gallon, like that. Okay, right. Next one. Sixth rule is x comma y, where x plus y less than or equals to 3 and x greater than 0. Now, by using that particular rule, I will get the result as 0 comma x plus y. 0 comma x plus y. So 0 comma x plus y means empty the 5 gallons of water. Empty the 5 gallons of water. Empty the 5 gallon jug. That means whatever whatever water that is there, the 5 gallon jug, that is to be poured into 3 gallon jug. Okay, empty the 5 gallon jug into 3 gallon jug. Next one, seventh rule, x comma y, where x plus y greater than equals to 5 and y greater than 0. So by using that particular rule, I'll get the result as 5 comma y minus 5 minus x. 5 comma y minus 5 minus x. And that means pour the water from 3 gallon jug into 5 gallon jug. 5 comma y minus 5 minus x until 5 gallon jug is full. Okay, so until the 5 gallon jug is full, I need to pour the water that is present in the 3 gallon jug into 5 gallon jug. This is whatever the water that is there in the 3 gallon jug, that is to be poured into 5 gallon jug until the 5 gallon jug becomes full. Okay. Next, eighth rule is here, x comma y, where x plus y greater than or equals to 3 and x greater than 0. That is reverse. That means whatever water that is in the 5 gallon jug, that is to be poured into 3 gallon jug until the 3 gallon jug becomes full. Okay, that's it. There is x minus 3 minus y, comma 3. Okay. Okay, now see the solution here. See the solution here. So the solution here is this one. Yeah. So solution అనేది ఒకటే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. Okay, you can have more than one solution also. So this is one of the solution. Okay, so one solution for the Varajak problem here is here I'm applying start state. So start state is here 0 0. Initially 5 gallon jug is 0 and 3 gallon jug is 0. Next I am applying rule number 1. Rule number 1 means fill the 5 gallon jug. Because I'm filling 5 gallon jug. Now x will become 5 and y will become 0. Right. Next, apply 8th rule. By applying 8th rule, pour water from 5 gallon jug into 3 gallon jug until the 3 gallon jug becomes full. Okay, that means whatever water that is there in 5 gallon jug, that is to be poured into 3 gallon jug until the 3 gallon jug becomes full. That's why I'm pouring 5 gallons of water into 3 gallon jug. So it is of 3 gallons. It is of 3 gallons. So 3 gallons will be filled. Now 2 gallons of water will be remaining in the 5 gallon jug. Right. Next one, I'm applying 4th rule. 4th rule means empty the 3 gallon jug. That means now I have 5 gallon jug has 2 gallons of water, and 3 gallon jug will become. Next, after that, I'm applying rule number 6. That means empty the 5 gallon jug into 3 gallon jug. That means so 2 gallons of water will be poured into 3 gallon jug. Now 3 gallon jug will have 2 and 5 gallon jug will have 0. Next, I'm applying rule number 1. Fill the 5 gallon jug. Now 5 gallon jug has 5 gallons of water. So 5 comma 2. Next, I'm applying rule number 8. That means pour the water from 5 gallon jug into 3 gallon jug until the 3 gallon jug becomes full. 3 gallon jug. Okay. Now I'm pouring the 5 gallons of water into 3 gallon jug until the 3 gallon jug becomes full. Now 3 gallon jug will be filled with 3 gallons of water, and this will become 1 gallon of water will be empty. So 5 gallon jug will have 4 gallons of water. Now I have got 4 comma 3. 4 comma 3. Okay.
Next. Okay. So okay. So I got 4, 3. So I can leave with that particular value also, or else I can change it. Okay. So go state is not mentioned for me here. It means only the 5-gallon jug should be, the 5-gallon jug should be 4, and that means why doesn't consider the 3-gallon jug. అంటే 3-gallon jug లో వాల్యూ ఏదైనా ఉండొచ్చు, ఎన్ వాల్యూ ఏదైనా ఉండొచ్చు, కానీ ఎక్స్ వాల్యూ మాత్రం ఖచ్చితంగా 4 ఉండాలి. ఓకే, ఐ కెన్ స్టాప్ దేర్, ఆర్ ఐ కెన్ pour out the water from the 3-gallon jug. సో కింద పారబోసిన పారబోయకపోయినా ఏం కాదు. ఓకేనా, జస్ట్ ఐ కెన్ స్టాప్ విత్ 4, 3, or else I can do like this. So for here goal state is just I'm emptying the 3-gallon jug. Now 3-gallon jug will become 0, and 5-gallon jug will have 4 gallons of water. Okay? That's సో 4, 3 దగ్గర ఆపేయచ్చు, లేదంటే 4, 0 అని చేయొచ్చు. ఇది మన ఇష్టం అది. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా మనకి 5 gallons ఆఫ్ జగ్ లో 4 gallons ఆఫ్ వాటర్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఎన్ వాల్యూ అంటే ఎక్స్ వై వాల్యూ ఏదైనా ఉండొచ్చు. 4, 3 దగ్గర ఆపచ్చు, లేదా 4, 0 చేయొచ్చు. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ సొల్యూషన్ ఫర్ వాటర్ జగ్. సో ఇదే సొల్యూషన్ అని చెప్పడం కుదరదు, ఎందుకంటే సో ఎనీ ప్రాబ్లమ్ కెన్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ వన్ సొల్యూషన్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. You can have more than one solution also for a particular problem. Okay, so ఏ ప్రాబ్లం కైనా సరే ఒకటే సొల్యూషన్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. సో మోర్ దాన్ వన్ సొల్యూషన్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకేనా, రైట్. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ వాటర్ జగ్ ప్రాబ్లం. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. రైట్, let's come to the next example. The next example here is missionaries and cannibal problem. Missionaries and cannibals problem. Okay, so missionaries and cannibals problem ఏంటి అంటే here we have 3 missionaries and 3 cannibals, and they need to cross the river here. So ఈ మిషనరీస్ అందరూ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేది ఒక ఎండ్, బి అనేది ఒక ఎండ్ అనుకోండి. ఓకే, అండ్ ఏలో ఉన్న మిషనరీస్ అందరూ కూడా ఎండ్ పికి రావాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఎండ్ బిలో ఉన్న క్యానిబల్స్ అందరూ కూడా ఎండ్ ఏకి రావాలి. అంటే ఏంటి, ఈ ఒడ్డున ఉన్న వాళ్ళు ఆ ఒడ్డుకి వెళ్ళాలి, ఆ ఒడ్డున ఉన్న వాళ్ళు ఈ ఒడ్డుకి రావాలి. అది అంటే ఒక ఒడ్డునేమో మిషనరీస్ ఉంటారు, సాధువులు. ఇంకొక ఒడ్డులో ఎవరు ఉంటారంటే క్యానిబల్స్. క్యానిబల్స్ అంటే రాక్షసులు. అంటే ఈ సాధువులు అంటే ఇటువైపు ఒడ్డులో ఉన్న సాధువులందరూ అటువైపు ఒడ్డుకి వెళ్ళాలి. సో అటువైపు ఒడ్డునున్న రాక్షసులు అందరూ ఇటువైపు ఒడ్డుకు రావాలి. అంటే అటువైపు వాళ్ళు ఇటువైపు వాళ్ళు అటు రావాలి. ఓకే, సో మధ్యలో మనకి ఒక బోట్ ఉంటుంది. అంతే, ఒక బోట్ ఉంటుంది. ఆ బోట్లో ఇద్దరే పడతారు. ఆ బోట్లో ఇద్దరు కూర్చోడానికి ప్లేస్ ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్. సో ఒక బోట్ ఉంటుంది, మధ్యలో ఒక రివర్ ఉంది, ఇటు ఒక ఒడ్డు ఉంది, అటు ఒక ఒడ్డు ఉంది. ఈ ఒడ్డున ఉన్న వాళ్ళు ఆ ఒడ్డుకి వెళ్ళాలి, ఆ ఒడ్డున ఉన్న వాళ్ళు ఈ ఒడ్డుకి రావాలి. ఓకేనా, రైట్. అది అంటే ఒక బోట్ ఉంటుంది, ఒక బోట్ ఒక టెంట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్. సో అది రైట్. సో దెర్ ఇస్ అ బోట్ ఆన్ దేర్ సైడ్ ఆఫ్ ద రివర్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ బై either 1 or 2 persons. అంటే ఏంటి, అందులో ఒకరైనా ఎక్కొచ్చు, లేదా ఇద్దరైనా ఎక్కవచ్చు. మోర్ దాన్ 2 కుదరదు. ఓకేనా, ఒకరు కానీ ఇద్దరు కానీ ఆ బోట్ లో పడతారు. ఓకే, నెక్స్ట్, హౌ షుడ్ దే యూజ్ దిస్ బోట్ టు క్రాస్ ద రివర్ ఇన్ సచ్ ఏ వే. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఒడ్డున్న వాళ్ళు ఆ ఒడ్డుకి, ఆ ఒడ్డున్న వాళ్ళు ఈ ఒడ్డుకి రావాలి. అదే ఇది. ఓకేనా, సో అలా చేసేటప్పుడు అక్కడ కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే while crossing the river, the cannibals never outnumber missionaries on either side of the river. అంటే ఏంటి, మిషనరీస్ కన్నా క్యానిబల్స్ ఎక్కువ మంది ఉండకూడదు. అంటే ఎలాగా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటు 3 మిషనరీస్ ఉన్నారు,
ఓకే, ఒక మిషనరీ ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళాడు. ఓకే, సో బోట్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక మిషనరీ ఒక క్యానిబల్ ఉన్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ మిషనరీ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ ముగ్గురు మిషనరీస్ ఉన్నారు. ఏలో ముగ్గురు మిషనరీస్ ఉన్నారు, అండ్ బిలో ముగ్గురు క్యానిబల్స్ ఉన్నారు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎవడు, సో క్యానిబల్ ఒకడు వస్తాడు, దీంట్లో బోట్లోకి వచ్చాడు. మిషనరీ కూడా ఒకడు వచ్చాడు బోట్లోకి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ మిషనరీ ఏం చేస్తాడంటే, సో ఈ మిషనరీ ఏంటంటే ఎయిమ్ ఏంటంటే ఏలో ఉన్నవాడు బిలోకి రావాలి, బిలో ఉంటే ఏలోకి వెళ్ళాలి. ఓకేనా, ఎలా వెళ్ళాలి అంటే, ఒకవేళ ఒక మిషనరీ ఉండి అంటే ఒక ఒడ్డు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవతల ఒడ్డులో అనుకోండి, అండ్ బిలో ఇద్దరు రాక్షసులు ఉన్నారు, ఒక మిషనరీ ఉన్నారు. ఓకే, అలా ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఈ మిషనరీని ఆ ఇద్దరు రాక్షసులు తినేస్తారు. అంటే ఏంటి, ఎప్పుడూ కూడా మిషనరీస్ ఎక్కువ మంది ఉండాలి, క్యానిబల్స్ తక్కువ మంది ఉండాలి. ఒకవేళ మిషనరీస్ కన్నా క్యానిబల్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటే ఏ ఒడ్డునైనా సరే, ఆ ఒడ్డు అయినా సరే ఏ ఒడ్డు అయినా సరే, మిషనరీస్ కన్నా క్యానిబల్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటే వాళ్ళు తినేస్తారు, వాళ్ళు ఈ మిషనరీస్ని తినేస్తారు. ఓకేనా, అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉండొచ్చు, ఇద్దరు మిషనరీస్ ఒక క్యానిబల్ ఉండొచ్చు. ఓకే, లేదా ఒక మిషనరీ ఒక క్యానిబల్ ఉండొచ్చు. ఇట్లా అన్నమాట. అంటే ఏంటి, సో ఇప్పుడు కూడా రాక్షసుల కన్నా మిషనరీస్ ఎక్కువ మంది ఉండాలి, లేదా రాక్షసులతో సమానంగా మిషనరీస్ ఉండాలి. కానీ ఈ సాధువుల కన్నా రాక్షసులు ఎక్కువ మంది ఉండకూడదు. అదేమో, ఎందుకంటే సాధువుల కన్నా రాక్షసులు ఎక్కువ మంది ఉంటే ఈ మిషనరీని తినేస్తారు రాక్షసులు. అదన్నమాట, అది అలా జరగకుండా చూసుకోవాలి. ఓకేనా, రైట్. సో how to use this boat to cross the river is here. The cannibals never outnumber missionaries or either side. అంటే ఈ సైడ్ అయినా సరే ఆ సైడ్ అయినా సరే మిషనరీస్ కన్నా క్యానిబల్స్ ఎక్కువ మంది ఉండకుండా చూసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, ద క్యానిబల్స్ ఎవర్ అవుట్ నంబర్ ద మిషనరీస్ ఆర్ either bank. అంటే ఈ సైడ్ అయినా ఆ సైడ్ అయినా క్యానిబల్స్ కన్నా, అంటే క్యానిబల్స్ మిషనరీస్ కన్నా ఎక్కువ మంది ఉంటే ద మిషనరీస్ విల్ బి ఈటెన్. సో మిషనరీస్ తినివేయబడతారు. మరి సాధువుల కన్నా రాక్షసులు తక్కువ మంది ఉండాలి, లేదా సమానంగా ఉండాలి. అంతేగాని మిషనరీస్ కన్నా క్యానిబల్స్ ఎక్కువ మంది ఉండకూడదు. ఓకేనా, ఈ సైడ్ అయినా అవ్వచ్చు, ఆ సైడ్ అయినా అవ్వచ్చు. ఓకేనా, నెక్స్ట్, హౌ కెన్ దే క్రాస్ ఓవర్ వితౌట్ ఈటన్. అంటే ఏంటి, మిషనరీస్ తినివేయబడకుండా ఎలా క్రాస్ చేయగలరు ఈ రివర్ని వాళ్ళు. ఓకే, రైట్, అది మన ఏం. అంటే ఏంటి, మిషనరీస్ చనిపోకుండా క్యానిబల్స్ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో మిషనరీస్ కూడా అంతమంది ఉండాలి, లేదా మిషనరీస్ ఎక్కువ మంది ఉండి క్యానిబల్స్ తక్కువ మంది ఉండాలి. ఇలా ఉండేటట్టు చూసుకుని ఈ సైడ్ వాళ్ళు ఆ సైడ్కి, ఆ సైడ్ వాళ్ళు ఈ సైడ్కి మొత్తం వచ్చేయాలి. అంటే బి ఎండ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ బి ఎండ్ లోకి వచ్చేయాలి, బి ఎండ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏ ఎండ్ లోకి వచ్చేయాలి.
Okay. So this is one of the solution. So this is the solution. Okay, so this is how to top up the mismatch canvas score. Okay. Okay. So here are the solution. Here are the rules here. Okay, so initial state will be like this: 3 missionaries, 3 cannibals, bank number 1. Okay, so yeah, okay. Bank 1. Next one. So initially 0M, 0C, 0B. That means bank number 0, bank number 0. Next, so 0 missionaries and 0 cannibals. That is the initial state. అంటే ఒకవైపునే ఉన్నారు అందరూ. ఇనిషియల్ స్టేట్ వచ్చి 3 మిషనరీస్ ఉన్నారు, 3 క్యానిబల్స్ ఉన్నారు, బ్యాంక్ నెంబర్ 1. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటి అంటే 0 మిషనరీస్, 0 క్యానిబల్స్, 0 బ్యాంక్. అంటే ఏంటి, అక్కడ ఎవరు లేరు కాబట్టి 0 రాసుకున్నాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ద గోల్ స్టేట్ విల్ బి హియర్ 0 మిషనరీస్, 0 క్యానిబల్స్, 0 బ్యాంక్. అంటే ఏంటి అంటే బ్యాంక్ లో ఉన్న ఈ బ్యాంక్ లోకి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ అన్ని 0 అయిపోతాయి. అక్కడ ఇక్కడ ఇనిషియల్ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ స్టేట్ మొత్తం అటువైపు షిఫ్ట్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, 3 మిషనరీస్ ఉంటారు, 3 క్యానిబల్స్ ఉంటారు. అంటే ఈ హియర్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇక్కడ బోట్ ఏమీ లేదు, ఇక్కడ బోట్ ఏమీ లేదు. ఓకేనా. సో బోట్ ఏమీ లేదు కాబట్టి 0 బి అని రాస్తాం. ఓకేనా. ఇక్కడ ఏంటంటే అంటే ఏంటి, ఈ బోట్ అంటే ఈ దిస్ పర్టికులర్ బి రిప్రజెంట్స్ బోట్, సి రిప్రజెంట్స్ క్యానిబల్, ఎం రిప్రజెంట్స్ ఎ మిషనరీ. ఓకే, సో ఇనిషియల్ గా అన్ని ఇటువైపే ఉన్నాయి. బ్యాంక్ నెంబర్ 1 వైపు ఉన్నాయి, బ్యాంక్ నెంబర్ 1 వైపు, బ్యాంక్ నెంబర్ 2 వైపు ఏమీ లేవు. అందుకని 0 0 0 అని రాస్తారు. గోల్ స్టేట్కి వచ్చేసరికి ఏమైంది, ఇవన్నీ అటు వస్తాయి, అవన్నీ ఇటు వస్తాయి. అంటే ఏంటి, సో బ్యాంక్ 2 లోకి వచ్చేసరికి 3 మిషనరీస్, 3 క్యానిబల్స్, 1 బోట్ ఉంటుంది. బ్యాంక్ 1 లోకి వచ్చేసరికి 0 మిషనరీస్, 0 క్యానిబల్స్, 0 బోట్. Missionaries, cannibals, boat. Okay, that's it. Right. So coming to this one, so these are the production rules given here. Rule number 1, 0, M means 1 missionary selling the boat from bank 1 to bank 2. Right. Next rule 2 is M, 0, that is 1 missionary selling the boat from bank 2 to bank 1. Rule number 3 is M, that is 2 missionaries selling the boat from bank 1 to bank 2. Okay. Rule 4 is M, 2 missionaries selling the boat from
bank 2 to bank 1. M comma C means one missionary and one cannibal selling the boat from bank 1 to bank 2. Rule number 6 is C comma M, that is one cannibal and one missionary selling the boat from bank 2 to bank 1. Next, rule number 7 is C comma C, that is two cannibals selling the boat from bank 1 to bank 2. Next, rule number 8 is C comma C, that is two cannibals selling the boat from bank 2 to bank 1. Next, rule number 9 is 0 comma C, that is one cannibal selling the boat from bank 1 to bank 2. Rule number 10 is C comma 0, that is one cannibal sailing the boat from bank 2 to bank 1. Okay, so this is for the solution here. Okay, so initial state is 331, bank 2 is 001. So now I'm moving, now I'm applying rule number 5 here. 5 ante the M comma C, one missionary, one cannibal sailed the boat from bank 1 to bank 2. Okay, అంటే ఏమవుతుంది, సో బోట్ అనేది ఇటువైపు వస్తుంది. ఓకే, బోట్ అనేది ఇటువైపు వస్తుంది, ఒక మిషనరీ వస్తాడు, ఒక క్యానిమల్ వస్తాడు. నెక్స్ట్ రూట్ నెంబర్ 2 అప్లై చేస్తాడు. 2 అప్లై చేస్తే బ్యాంక్ 2 నుంచి బ్యాంక్ 1 కి ఒక మిషనరీ వస్తాడు. ఓకేనా, సో లైక్ దట్ లైక్ వైజ్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ఎవ్రీథింగ్. అలా ఒక్కొక్కటి అప్లై చేసుకుంటూ వస్తారు. Right, so you try this example on your own, right? So now let us see how many had in the class. 59. Okay, total 59 had in the today. సో ఇంకా అసైన్మెంట్ 1 కొంతమంది సబ్మిట్ చేయలేదు. సో అసైన్మెంట్ 1 సబ్మిట్ చేయని వాళ్ళు ఎవరంటే ఇవాళ సబ్మిట్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ 2 సబ్మిట్ చేయడానికి కూడా నేను డేట్ ఇచ్చాను, ఒకసారి గ్రూప్ లో చూడండి. బై 25th or 26th యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ యువర్ అసైన్మెంట్ 2 ఆల్సో. అసైన్మెంట్ 1 కూడా సబ్మిట్ చేయని వాళ్ళు ఇవాళ అసైన్మెంట్ 1 సబ్మిట్ చేయండి. అలాగే 25th or 26th లోపు అసైన్మెంట్ 1 అండ్ అసైన్మెంట్ 2 ప్రతి ఒక్కరు కూడా అసైన్మెంట్ 1 అండ్ అసైన్మెంట్ 2 సబ్మిట్ చేసి ఉంటారు. ఎవరైతే అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయరో వాళ్ళకి 0 మార్క్ చేస్తాం. అసైన్మెంట్ 1 చేయకపోయినా దానిలో 0, అసైన్మెంట్ 2 చేయకపోయినా దానిలో 0, అసలు 2 చేయకపోతే రెండిట్లోనూ 0. ఓకే, సో అది దృష్టిలో పెట్టుకుని అసైన్మెంట్ 1 అసైన్మెంట్ 2 ఖచ్చితంగా సబ్మిట్ చేయండి అందరూ, లేదంటే మార్క్స్ మీరు కోల్పోతారు తర్వాత మీ ఇష్టం. ఓకేనా, so I'm talking about today's class. Discuss different topics in the next class. Okay, thank you.